2, 1, 0. A very warm welcome to all. On behalf of Jesus Jain College for Women, the Internal Quality Assurance Cell cordially welcomes you all to this 5-day national level virtual faculty development program on the topic Best Practices Benchmarking Higher Education Institutions in Quality Enhancement. On day one of this FDP, we have Mr. Thangavelu Pugal, Business Growth Specialist and CEO of DigiNaidu, a digital marketing and technology company, who will enlighten us on the topic industry collaboration and outcome-based education for grooming graduates. Special mention to our Honorable Secretary, sir, and respected Principal, ma'am, for their consistent support and encouragement. And Dr. Usha, ma'am, the event organizer, and Dr. Varalakshmi, ma'am, IQAZ coordinator. With no further ado, let's begin the session by invoking the blessings of the Almighty with a prayer song. May I now request Ms. Chandini, ma'am, Assistant Professor, Department of Economics, to deliver the welcome address. A warm welcome to all the amazing individuals gathered here. Your presence makes this day truly special. Good afternoon, one and all present here. It gives me great pleasure and pride to welcome the guest, Mr. Thangavel Puhal, our beloved Principal, Madam Dr. M.K. Malati, our Honorable Secretary, Dr. Gautam P. Ved, research scholars, academicians for this 5 days National Level Faculty Development Program on the topic Best Practices Benchmarking in HEIS for Quality Enhancement. Now, I'd like to present the credentials of our guest, Mr. Thangavel Puhal, is the CEO of Diginadu.com, a digital marketing and technology company. He helps companies to scale up their business and brand through advertising and supporting in technology. He is successfully running this consultancy and advertising company with 100 plus clients from 10 countries. His mission is to help 1 lakh startups and SMEs to boost their profits through consulting by improving their sales and marketing. A man from Downside has a vision of taking Tirunelveli to Silicon Valley, and he says helping others grow is the only way to grow. Such a dedicated, humble person is gracing our day. First of our FDP, once again, welcome you, sir, and welcome you all for the 5-day FDPs. Hi, all. Very good afternoon. Very good afternoon. Thank you, ma'am. Thank you for the warm welcome. So Yes, I think, sir, the floor is yours, sir. Go ahead. yeah, sure. So I think everyone can. Just a second. Yes. Okay. So I think everyone can hear me.
So this is Tangavel Pugal. I'm the CEO of Diginado. So we have offices from Tirunelveli, Chennai, and we are expanding to Dubai. So we have clients across 10 plus countries. So personally, my vision is that Tirunelveli to Silicon Valley, நிறைய people அவங்களோட டயர் 2 அண்ட் டயர் 3 ஃப்ரம் த க்ரோயிங் ரூட்ஸ்லேருந்து குளோபலாக எடுத்துகிட்டு போகணுன்றது தான் என்னோட விஷன். ஸோ தட்ஸ் வாட் ஐம் ட்ரைங் டு டூ. ஸோ ஐ திங்க் டுடே இண்டஸ்ட்ரி கொலாபரேஷன்ஸ் பற்றி பேசலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஐ திங்க் தட்ஸ் த ஈஸியஸ்ட் வே டு இம்பேக்ட் ஸ்டூடெண்ட் கம்யூனிட்டி ஆக்சுவலாக. ஸோ என்னோட இந்த ஹோல் ஜேர்னியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ ஐ எம் பேசிக்லி ஃப்ரம் திருநெல்வேலி, ஸ்மால் டவுன் பாளையங்கோட்டையில் இருந்தால் ஐ டிட் மை ஸ்கூலிங் அண்ட் காலேஜஸ் அண்ட் நாகர்கோவில். ஸோ அங்கேருந்து தான் படித்தேன். ஸோ ஒன்ஸ் ஆஃப்டர் ஐ கம்ப்ளீட்டட் மை காலேஜ் பார்த்தீங்கன்னா, லைக் வென் ஐ ஃபஸ்ட் டைம் நான் வந்து சென்னை மாதிரியான ஒரு சிட்டிக்கு எக்ஸ்போஸ் ஆகிறேன். ஸோ ஐ வாஸ் கம்ப்ளீட்லி என்னோட செல்ஃப் இமேஜாக இருக்கட்டும், த எக்ஸ்போஷர் ஐ காட், எவ்ரி திங் வாஸ் கம்ப்ளீட்லி லோ. பட் அந்த டைமில் எனக்கு வந்து ஒன் ஆஃப் த ஹெச்ஆர் ஆக்சுவலி அவங்க தான் வந்து ஷீ சேஞ்ச்டு மை பெர்ஸ்பெக்டிவ் டுவர்ட்ஸ் எ ஜாப் ஆக்சுவலாக. ஸோ அது வரைக்கும் நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா, எனக்கு என்ன தெரியுமோ, லைக் என்னோட லெவல் ஆஃப் நாலேஜ் அண்ட் இது பொறுத்து ஐ யூஸ் டு அப்ளை ஃபார் தி ஜாப்ஸ். பட் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒவ்வொரு தடவையும் அப்ளை பண்ணிட்டே இருப்பேன் கண்டினியூஸாக. பட் எதுலையுமே வந்து கால் லெட்டர்ஸ் வராது. ஈவன் அப்படியே எனக்கு இன்டர்வியூ கால் லெட்டர்ஸ் வந்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட்லேயே ஐ கம் அவுட். ஸோ இது கண்டினியூஸாக நடந்துகிட்டே இருந்தது. அப்போது கோடம்பாக்கம்ல ஐ திங்க் ஒரு சின்ன ஹெச்ஆர் கன்சல்டன்சியில் போய் மீட் பண்ணி என்னோட ரெஸ்யூம்ஸ் கொடுத்தேன். ஸோ அவங்க பார்த்துட்டு ஷி வாஸ் கோயிங் த்ரூ மை ப்ரொஃபைல் பார்த்துட்டு, ஸோ என்னோட விஷன் பேஷன் எல்லாமே கேட்டுட்டு அவங்க எனக்கு அப்போ அவங்க சொன்ன விஷயம் தான் ஆக்சுவலி. ஸோ when it comes to job இல்லை when it comes to adapting the knowledge, எப்போவுமே நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா, நமக்கு என்ன தெரியும், நமக்கு என்ன பிடிக்கும்ன்றத பற்றின நாலேஜ் அண்ட் இதுதான் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். பட் when it comes to the live society இல்லை, ஸோ ரியலாக இந்த சொசைட்டியில் இல்லைன்னா இந்த மாடர்ன் எக்கனாமியில் நம்ம ஜெயிக்கணும் அப்படின்னா அந்த எக்கனாமியோட நேச்சரை புரிஞ்சுக்கணும். that's the first way to understand society. அதாவது ஒரு 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 எப்படி எப்படின்னா, வி ஷுட் ஹேண்டில் திஸ் சொசைட்டி லைக் பேபி மாதிரி இதை ஹேண்டில் பண்ணணும்னு சொல்லி சொன்னாங்க. எப்படின்னா, நம்ம இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு குழந்தைக்கு வந்து ஒரு விஷயத்த புரிய வைக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அந்த குழந்தையோட மைண்ட் செட் என்னன்னு தெரிஞ்சாதான் நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிளே கொடுக்க முடியும். அதனாலதான் கூகுள் மாதிரியான கம்பெனிஸ்ல வந்து ஒரு சூப்பரான கொஸ்டின் கேட்பாங்க. ஈவன் நீங்க கூட உங்களோட கொலீக்ஸ்ட அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ட அக்ராஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ்ட கேட்டு பார்க்கலாம். இன்டர்நெட்டை எப்படி ஒரு செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர் தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற குழந்தைக்கு வந்து கொடுப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க ஆக்சுவலா. ஸோ அப்படி கேட்டால் அப்படி இப்போ நிறைய பேர் நிறைய விதமான இன்புட்ஸ் வந்து கொடுத்துட்டே இருந்தாங்க ஆக்சுவலி. ஸோ என்னோட வாய்ஸ் கேட்குதா? யூ கேன் யூஸ் கமெண்ட் பாக்ஸ் இன் த செக்ஷன். நீங்கள் கமெண்ட்ஸ் கொடுக்கலாம். எஸ் எஸ் அப்படின்னா எஸ்ன்னு டைப் பண்ணுங்க கமெண்ட்ல, ஸோ தட் வி வில் சே ஓகே. Okay, I think everyone requested for English. Okay, let's go with the English so that I think it will be very helpful for everyone. Okay. So if you want to use comment section, please. Okay, great. Okay. So when it comes to the first time, okay, well, so first time the Google have framed a question. Okay, now I can able to see. Okay, you guys can use comment section as your interface so that I will know you guys are listening. Okay, great. So Google has have framed a question. How will you explain internet to a second standard kid? Okay, so this is what the question is. Do you like to know the answer? If yes, you can type yes. Do you like to know the answer? Yes. Okay, great. So the thing is when it comes to explaining a particular concept to a kid, what most candidates or most students or most people will do is that when we say explain internet to the kid, everyone will start explaining things to the kids directly. So direct அவங்க சொல்ல ஆரம்பிச்சிருவாங்க.
the easiest way to explain something to a kid, first we need to understand or ask a question to understand what is their existing level of knowledge. Okay, so before asking or explaining something to a kid, we should ask more question to understand the kid. So what is she studying, what is she most passionate about, so what are all the things she likes, or what are all the animals she likes, what are all the what are all the trips or places she has visited before. So we need to ask questions to understand the kid before explaining something to the kid. Okay, so what will happen is that the moment kid starts expressing her thoughts, we will understand, okay, she understands so and so things. Then we have to give example according to her level of knowledge. Okay, that's very very important when it comes to explaining something to the kid. அந்த குழந்தைக்கு வந்து நம்ம பேசுறத புரிய வைக்க முன்னாடி அந்த குழந்தைக்கு எந்த லெவல் ஆஃப் நாலேஜ் இருக்குன்னு புரிஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா இட்ஸ் வெரி ஈஸி டு எக்ஸ்பிளைன் சம்திங். அதனால தான் கூகுள் அந்த கொஸ்டின் வச்சிருப்பாங்க. ஸோ இஃப் யூ ரியலி வாண்ட் டு மேக் சம் ஒன் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆர் எக்ஸ்பிளைன் சம்திங், வி ஷுட் நாட் ஸ்டார்ட் டாக்கிங், வி ஷுட் ஸ்டார்ட் ஆஸ்கிங் கொஸ்டின்ஸ். த மோர் கொஸ்டின்ஸ் யூ ஆஸ்க், the better the explanation will be. Okay, so do you know what is the right answer for that question? Most of the successful people do this by asking the question, then they give a right example, then they explain the concept. Okay, so this particular HR explained me that if you really want to crack the interview, if you really want to crack the live interview, you have to ask n number of questions to understand the company, about their policies and existing things. And do you know the secret of asking the right question? Do you know what is the secret? If you want to know the secret, you can type secret in the comment. If you really want to know the secret, do you know what is the secret of asking the right question? If you really want to know, type secret in the comment section, chat. Okay, secret. The best way to ask a quality question is to understand the fundamental concepts. That is the very best way to ask the right question. நமக்கு உண்மைக்குமே ஒரு 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 விஷயத்த வந்து கொஸ்டின்ஸை கேட்கணும் அப்படின்னா அந்த சப்ஜெக்டோட ஃபண்டமெண்டல்ஸை போய் ரீவிசிட் பண்ணணும். இஃப் யூ ரியலி வாண்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ், யூ கேன் லுக் அட் ஹவு தி experienced anchors in an interview, or how the newbies in the interview, you can able to compare these both guys. You can look at the recent interviews of Lokesh Kanagaraj. I think everyone is talking about Leo, right? So you can look at the recent interviews of Lokesh Kanagaraj. You should not listen to Lokesh Kanagaraj. You should listen to the anchor who is asking question. If you really can able to note what kind of quality of questions they ask, you can able to easily understand the experience of the anchor or the person who is taking that interview. So in most interviews, we think that the person who is talking is the first and the foremost important, but that is not right. The anchor who is asking the right question, even deeper question, can alone able to take the best out of person. That's the beauty of understanding the fundamentals. That's why I'm giving a live example. Next time, whenever you watch any interviews of top directors or any top politicians or any top leaders, you should not listen to the leader first you should listen to the anchor, what kind of quality of questions they ask. This is the secret of asking quality question. You have to find the fundamentals, you have to understand the fundamentals. That's the very best way to ask quality question. Okay, so coming to this job thing, okay, the HR, she was very senior, so she was explaining me that, Pugal,
you are just applying to all the companies wherever you find opportunities. நீங்க எங்க ஜாப் கிடைக்குதோ அங்க எல்லாம் நீங்க just like that பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. நீங்க இப்படி அப்ளை பண்ணிட்டே இருக்கறனால உங்களுக்கு ஜாப் கிடைக்காது. ஐ வில் டெல் யூ சீக்ரெட்னு சொல்லி அவங்க எனக்கு சொல்லி கொடுத்தது தான் ஆஸ்கிங் த ரைட் கொஸ்டின். ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சேன் அப்படின்னா, ஒரு ஜாப்னு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஐ யூஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன், த கம்பெனி அண்ட் த ஒரு ஜாப் இதை என்னன்றதை புரிஞ்சுட்டு தென் ஐ ஹாவ் டு கஸ்டமைஸ் மை ரெஸ்யூமே அக்கார்டிங் டு தி ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன். So this is the first and the foremost thing every student must inherit in them. Just like that அவங்க ரெஸ்யூம் எடுத்து எல்லா கம்பெனிஸ்க்கும் அனுப்புறதுனால எந்த ரெஸ்யூமும் செலக்ட் ஆக போறதே கிடையாது. பிகாஸ் thousands of resume வருது. In Diginodu on an average we are getting hundreds and hundreds of resume every month. It's very hard to find the right resume. You know, the best way to create a resume or present ourselves is to understand the job description, the company services they have, and when we understand all these stuffs, it's very easy to understand everything. So it's very very important. Okay, so the next part is that okay, so now we have understood a company and then we have understood the job description. Then we have to match the skill set with the job description. This is where the real game comes in. For example, let's say the job description says we need experienced, we need a candidate with very good in English communication, or it is saying very good in accounting, or it says passion for learning multimedia. So when the job profile or description is like that, then the candidate in the skill set section, they should try to match the job description and the skill set. இந்த ரெண்டுத்தையுமே வந்து மேட்ச் பண்ண தெரியணும். அந்த ஜாப்ல வந்து என்னென்ன டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கோ அதுல இவங்க ஸ்கில் செட் ஏத்த மாதிரி மேட்ச் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஈஸியா அந்த ரெஸ்யூம், thousands of ரெஸ்யூம்ல ஈஸியா அந்த ரெஸ்யூம்ஸ் வந்து இதாயிடும். நீங்க ரீசென்ட் டைம்ஸ்ல கூட ஐ ஹவ் ரிட்டன் a post on my LinkedIn. You can find me on LinkedIn and என்னோட இன்ஸ்டாகிராமும் பார்க்கலாம், தங்கவேல் புகழ். நான் பர்டிகுலரா இந்த கரண்ட் ஜெனரேஷனுக்கு எப்படி ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ஸ்பெசிஃபிக்கான ஜாப் போறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும்னு ஐ ஹவ் எக்ஸ்பிளைன். So that's where the real game is, real secret is. So ஒரு ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷனை பேஸ் பண்ணி ஸ்கில் செட்டை கொண்டு வர்றதா வந்து அந்த ஜாபுக்கு உள்ள போகிறதுக்கான ஈஸியான மெத்தடுன்னு சொன்னாங்க. Do you know, when I understood this same formula, the moment I understood the secret, continuously on the 2015 I think March ஏப்ரல்ல தான் நான் இந்த இன்டர்வியூஸ் அட்டென்ட் பண்றேன். கண்டினியூஸா ஃபெயில் ஆகுது. அதுக்கப்புறம் மேல இருந்து ஐ ஸ்டார்டட் restructuring my resume. By June month I have 10 offers in my hand. Nearly I think 7 to 8 offers, exactly 7 to 8 offers இருந்தது. So அதுல I chose an IT company, US based IT company from Chennai, Taramani Ascendus IT Park. அதுல தான் நான் இந்த whole career ஸ்டார்ட் பண்றேன். So that's where my whole thing started. So இதுல நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது, what is the one lesson that we have to take from this அப்படின்னா, when we share or transform knowledge to the students, அவங்கள லேர்ன் பண்ண வைக்கிறதே வந்து அந்த இண்டஸ்ட்ரி ஸ்பெசிஃபிக்கான இருக்கிற ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷனுக்கு என்ன ஸ்கில் செட்லாம் மேட்ச் ஆகும்னு பார்த்துட்டு then we have to provide the knowledge according to the skill set. Okay, I will put it simple way. First நம்ம இண்டஸ்ட்ரி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றோம், என்னென்ன இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்குன்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றோம், அதுல டாப் ஜாப்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றோம். இந்த ஜாப்ஸுக்கு தேவையான ஸ்கில் செட் எல்லாம் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், மோஸ்ட்லி 5 to 7 ஸ்கில் செட் தான் ரிப்பீட்டடா இருக்கும். ஸோ இந்த ஸ்கில் செட்டுக்கு மேட்ச் ஆகுற மாதிரியான நாலேஜை நம்ம டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்றப்ப இட் இஸ் வெரி ஈஸி ஃபார் த பீப்புள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். அந்த ஈஸியா அந்த இன்டர்வியூஸ் இல்ல அந்த பிசினஸ் இல்ல அந்த ஜாபை கிராக் பண்றதுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஈஸியா இருக்கும். நான் ஐ வில் டெல் யூ ஃப்ரம் மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேர் ஐ காட் திஸ். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள்,
I studied cell biology. I mean, I'm a biotech engineering by graduate. So I studied biotechnology from Udaya Engineering College. So that's where I studied my biotech. So during my college days, I think during my second or third year, my cell biology professor, she shared me the beauty of teaching. So what she will do is that she would do is that she used to share all the complex concepts to me, and she pushed me to simplify those concepts. So till date, so even as a CEO, even I'm attending all the seminars and conferences and speaking across different CEOs from different industries. The one thing that is helping me till date is that simplifying the complex concept, simplifying the complex concept into simple things is the easiest way to position ourselves as a authority in a particular industry, because very few people do that. Generally what we try to do is that we take a concept and we study and we understand it and we try to explain that to the students, right? And we try to teach that to the students. But the very best way to position yourself as an authority is to simplify a complex concept into a simple sentences so that you can easily connect with the end user. So I asked this question to one of my mentor. Actually, he's running a multi-million dollar company in India. I mean, you would have gone through a lot of his brands. So I asked this particular question to him. So how to become an authority in a particular industry, or how people, because I'm a common man, I'm doing a common business. So how can I become a leader in a particular industry? Do you know what is the simplest answer he gave? So he said, take a simplest, take a complex problem and try to simplify it. Just by simplifying complex things into simplified things, people will start looking you as an authority. That is the very best way when it comes to transforming particular knowledge or concept to the next generation. So because why I'm particular about this fundamentals is that, so before getting into or before transforming any knowledge to the people, first check, are we relevant about the particular industry or the college? Because honestly speaking, the computer subjects which I have studied during my college days till date, I have completed, in my engineering in 2015, till date it's been 8 years. Till date I haven't used any single concept which I have studied in my subjects. But do you know what is actually helping me? The real help I'm getting from those learning is that I used to simplify all those complex 16 mark answers into notes, and I teach those short notes to my friends the day before the examination. So I think this particular skill is still helping me when I'm presenting to millionaires, when I'm presenting to my global clients. If you look at DigiNaudio, you can able to understand the diverse of the clients that we have across these 10 countries. So till date, that is what actually helping me when I'm presenting a complex concept in front of in my investors and other people. So the best way to present something, the best way to present something to the students, or before the students or before the next generation, we have to check. First check will be the subject or the matter that we are going to speak, are we relevant with the current domain? So this way you can easily able to insert examples with the live thing. Shall I tell you what is the best way to study the industry trend? Yes, if you really want to know, you type trend in the chat section, trend, so that I will tell you what is the current trend of teaching things to people. Even few of my friends who did MS in US and UK,
So they used to share what is the way they, what are all the ways they use to teach these MS students. The complex trend. Okay, the best way to share something that is trending in the industry is to study and analyze the case studies of companies. Case studies. Please note this point. Case studies of a particular company will help you to dissect your subject into practical matters. Okay, today you can go to Google. நீங்க கூகுள்ல போயிட்டு just search case studies of Google or case studies of Microsoft, whatever the subject you may be. Or let's say, even if it is an English subject, even if it is any subject that matters, even if it is an IT, first you list out 5 or 6 companies in the market, then study what is the case study of Microsoft, what is the case study of even KFC. You can take any business that matter, any industry that matter. Let's say if you want to teach engineering, manufacturing to the students, you want to understand them, first take top 10 companies in the Google, then search in this, use this keyword, please note it down, case studies of that particular company name. That's it. Then you will get a lot of results. Then go through the case studies. Then you can able to study those case studies. By the time you complete a single case study, you can able to learn a lot of industrial terms. Is this useful for you? Is this useful? I will repeat once again. If you really want to teach the current trending concept, that is highly collaborative, industry based collaboration knowledge, you have to you have to learn the case studies of those companies. So even you can visit Diginor, you can able to find the successful case studies of clients we have worked. So what technically will happen, we can easily able to understand that concept just by going through all this stuffs, including அந்த பர்டிகுலர் கேஸ் ஸ்டடி படிக்கும்போது நமக்கு என்னெல்லாம் கிடைக்கும்னா, அந்த இண்டஸ்ட்ரியில் யூஸ் பண்ற லாங்குவேஜ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இன் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் எடுத்துட்டீங்கன்னா, வி யூஸ் நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் அப்படின்னா, வி யூஸ் ப்ரமோஷன், டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்ல ஜென்ரலா பெய்டு ப்ரமோஷன்ஸ் சொல்லுவோம், அப்புறம் அனலிட்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம், தென் வி சே வெப் டெவலப்மெண்ட் and app development, native or android, native or இதில் நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு. ஒரு இண்டஸ்ட்ரி பத்தின டெப்தான நாலேஜ் நமக்கு கிடைக்கணும்னா, அவங்களோட கூகுள்ல போயிட்டு கேஸ் ஸ்டடிஸ் ஆஃப் கம்பெனின்னு கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களோட கேஸ் ஸ்டடிஸ் வரும். அந்த கேஸ் ஸ்டடிஸை படிக்கிறதுக்குள்ள அந்த இண்டஸ்ட்ரியில என்ன மாதிரியான வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்றாங்கன்னு உங்களால புரிஞ்சுக்க முடியும். இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இட் இஸ் நாட் அபவுட் த இண்டஸ்ட்ரி. நான் தான் திரும்பியும் சொல்றேன், நான் காலேஜ்ல படிச்ச என்னோட ஐடியில இருந்த சப்ஜெக்ட்ஸ்ல மோர் தென் 90% ஆஃப் த திங்ஸ் இன்ன வரைக்கும் நான் எதுவும் லைவ்ல யூஸ் பண்ண முடியல. பட் எது எனக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும்னா, இப்ப நான் காலேஜ்ல படிக்கும் போது அந்த சப்ஜெக்டை டீச் பண்றப்ப என் ப்ரொஃபசர்ஸ் லைவ் எக்ஸாம்பிள் கொடுப்பாங்கல்ல. ஒரு சப்ஜெக்ட பேசுறப்ப இந்த மாதிரி ஒரு கம்பெனி இருக்கு, இவங்க இதை பண்றாங்க அப்படின்னு நீங்க ஷேர் பண்றது மூலமா ஈஸியா ஸ்டூடெண்ட்ஸால கரண்ட் ட்ரெண்ட புரிஞ்சிக்க முடியும். They will be pre-prepared to face the live society. That's very important. That is what lagging here. இன்னைக்கு நமக்கு எது பெருசா லேக் ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்மளால லைவா ஒரு விஷயத்த புரிஞ்சிக்க முடியல. அதுதான் இங்க இருக்க பிரச்சனை. நான் தான் சொன்னேன்ல, இப்ப ஜென்ரலா ஒரு இன்டர்வியூ பாக்குறதுக்கும் இப்ப இந்த ரீசெண்டா இந்த லோகேஷ் கனகராஜ் அவரோட இன்டர்வியூஸ் பாத்தீங்கன்னா, கொஸ்டின் கேட்கறவங்களோட குவாலிட்டியை பொறுத்து தான் அந்த கொஸ்டின்ஸ் வரும். அதுதான் இங்க இருக்கிற பியூட்டியே. அந்த விஷயமே அங்கதான் இருக்கு ஆக்சுவலா. சோ நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு குவாலிட்டியான கொஸ்டினை கேட்கணும்னா, நம்ம டீப்பான விஷயத்த படிச்சா மட்டும்தான் குவாலிட்டியான கொஸ்டின் கேட்க முடியும். சோ எப்படி டீப்பான விஷயத்த படிக்கிறதுனா, இந்த கேஸ் ஸ்டடிஸ் மூலமா தான். இது இன்னும் பிலிம் லாங்குவேஜ்ல சொல்லணும்னா, ஒரு நல்ல டைரக்டர் ஒரு நல்ல மூவி எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நிறைய படம் பார்த்திருப்பார். அதே மாதிரி ஒரு நல்ல ப்ரொஃபஸர் ஒரு கரண்ட் ட்ரெண்ட் சப்ஜெக்ட்ல இல்ல கரண்ட் ட்ரெண்டிங் டாபிக்ல பேசணும்னா, இல்ல அந்த விஷயத்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு கொடுக்கணும்னா, கரண்ட் ட்ரெண்ட்ல இருக்கிற கேஸ் ஸ்டடிஸை நம்ம படிச்சுட்டு போறது மூலமா ஈஸியா நம்மளால பீப்புளுக்கு இதை எடுத்துட்டு போக முடியும்.
Do you feel this useful? If you really feel useful, just type useful in the comment box. Studying case studies will give you the maximum knowledge of yeah. Thank you. Yes. So that is the easiest way. So that is the easiest way to transform a subject towards the students. கரண்ட் ட்ரெண்ட்ல இருக்கிற ஒரு விஷயத்தை எடுத்துட்டு போறதுக்கு நம்மளால ஈஸியா வந்து அந்த கேஸ் ஸ்டடிஸ் பண்றது மூலமா பண்ண முடியும். ஓகே, திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் திங். தென் செகண்ட் மோஸ்ட் பார்ட், ஓகே, இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ட்ரெண்ட் எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம். தென் அந்த ட்ரெண்டை புரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு டீச் பண்ணணும்னா கேஸ் ஸ்டடிஸை யூஸ் பண்ணுன்றத புரிஞ்சுக்கிட்டோம். நவ் இப்போ கேஸ் ஸ்டடிஸ்க்கு எல்லாருமே ரெடி ஆயிருப்பாங்க. ஐ மீன் அந்த நாலேஜ் என்னன்னு வந்திருக்கும். இப்போ இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பார்ட், இங்கதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய காலேஜஸ் வந்து டிஃபரன்ஸ் ஆகுறாங்க. அந்த இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பார்ட்ன்றது எங்க நடக்கும் அப்படின்னா, நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்னா ஒரு ஷார்ட் டேர்ம் ஒரு ப்ராஜெக்டா ஒரு ஷார்ட் டேர்ம்ல நீங்க போய் இதை பண்ணிட்டு வாங்க அப்படின்னு கொடுக்கறதுனால அந்த நாலேஜ் அவங்க எடுத்துருவாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறோம். ஆக்சுவலா இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா, இப்போ மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் யூஎஸ் யூகே அவங்களாம் எம்எஸ் பண்றப்ப அந்த லைவ் நாலேஜ் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் எப்படி நடக்குது அப்படின்னா, ஒரு சிச்சுவேஷனை கொடுத்து இந்த சிச்சுவேஷனுக்கான சொல்யூஷனை நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வாங்கன்னு நம்ம ஹோம்ஒர்க்கை கொடுக்கலாம். ஸோ ஜென்ரலி நம்ம ஹோம்ஒர்க்குன்றது எப்படி கொடுக்குறோம் அப்படின்னா, வி யூஸ் டு சே இந்த மாதிரி இந்த விஷயத்த யூ ப்ளீஸ் கோ அண்ட் கம்ப்ளீட் திஸ்ன்ற மாதிரி அசைன்மெண்ட்ஸா கொடுக்குறோம்ல. அந்த அசைன்மெண்ட்ஸே எப்படி இருக்கணும்னா ஒரு லைவான சிச்சுவேஷனை எடுத்து, அது உங்களுக்கு கூகுள் அவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்கு, அவ்வளோ ஓப்பன் சோர்ஸ் நாலேஜ் இருக்கு. வி கேன் ஜஸ்ட் பிக் அப் த இண்டஸ்ட்ரி, த டாபிக் எல்லாமே எடுத்துட்டு அதுலேருந்து ஒரு டாபிக் எடுத்துட்டு ஒரு த்ரீ செட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இந்த இதுக்கு நீங்க சொல்யூஷன் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வாங்கன்னு சொல்றது மூலமா you are actually making the learning process more entertaining and more fun. ஸோ அது வந்து நமக்கு எப்போ நடக்கும் அப்படின்னா, நம்மளால எப்போ வந்து அவ்வளோ விஷயத்த நம்ம பண்ண முடியும் அப்படின்னா, அந்த இண்டஸ்ட்ரி ஸ்பெசிஃபிக்கா நம்ம நிறைய டாபிக்ஸ் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி வச்சிருந்தாதான் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்னு பேசிட்டு இந்த ப்ராப்ளம்க்கு சொல்யூஷன்ஸ் கொண்டு வாங்கன்னு சொல்லலாம். இப்போ என்ன நடக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா, இது வந்து இட்ஸ் நாட் சம்திங் தட் கேன் பி ஸ்டடீட் அண்ட் ரைட், அந்த கூகுள்ல போய் பண்ற விஷயம் கிடையாது. அந்த சொல்யூஷனுக்கு அந்த ப்ராப்ளம்க்கு சொல்யூஷன் யோசிக்கிறது மூலமா they are naturally building the habit of researching things, learning things, analyzing things. ஸோ இந்த விஷயம் நேச்சுரலா நடக்கிறதுனால நம்ம சைட்ல இருந்து எடுக்கக்கூடிய அந்த நாலேஜ் வந்து சூப்பரா உள்ள போயிடும், அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து சூப்பரா போயிடும். நான் தான் சொல்றேன்ல, இப்போ வரைக்கும் எனக்கு ஒரு ஸ்கில் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு அப்படின்னா, ஒரு 16 மார்க் கொஸ்டினை ஒரு காம்ப்ளெக்ஸா இருக்கிற ஒரு 4-5 பேஜ் கொஸ்டினை படிச்சுட்டு அதுல இருக்கிற இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸை கொண்டு வந்து அதை என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு த டே பிஃபோர் த எக்ஸாமினேஷன் எக்ஸ்பிளைன் பண்றது மூலமா ஐ வாஸ் ஆக்சுவலி டிரான்ஸ்ஃபரிங் மோர் டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் டு மை ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ இப்போ என்ன மை ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸோ இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, இன்னைக்கு வரைக்கும் என்னோட ஸ்டாஃப்ஸ்ட பேசுறதுக்கும் இன்வெஸ்டர்ஸ்ட பேசுறதுக்கும் என் கிளைண்ட்ஸ்ட பேசுறதுக்கும் இந்த ஸ்கில் செட் தான் ஆக்சுவலா யூஸ் ஆகுது. ஸோ நான் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸான விஷயத்தை எடுத்துருவேன், அவங்க இண்டஸ்ட்ரியை படிச்சுட்டு அதுல இருந்து சின்ன நோட்ஸ் எடுத்துட்டு இந்த ஒவ்வொரு நோட்டுக்கும் குட்டி குட்டி எக்ஸாம்பிள்ஸை கனெக்ட் பண்ணி லைவ் எக்ஸாம்பிளை கனெக்ட் பண்றது மூலமா ஈஸியா என்னோட இன்வெஸ்டர்ஸோ இல்லை கிளைண்ட்ஸோ ஈஸியா கனெக்ட் ஆயிடுவாங்க. பிகாஸ் we started the whole company in Tirunelveli. It's a small town in Tirunelveli. இங்கே தான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஸோ ஹியர் இப்போ அந்த மாதிரியே நமக்கு குளோபல் எக்ஸ்போஷர் கிடையாது. பட் ஐ ஹேட் அ விஷன், Tirunelveli to Silicon Valley, where I want to serve global audience sitting from Tirunelveli. So in order to do that, I am trying to simplify things and giving it to my employees who are basically from South Madurai, in the side ல இருக்கிற students are more. So what they do is that, so இவங்க இந்த சிம்பிளிஃபைடான விஷயத்தை எடுத்துட்டு வர்றப்ப ஈஸியா வந்து கிளைண்ட்ஸ் கிட்ட பேச முடியுது, அவங்களால ஈஸியா கிளைண்ட்ஸ் வந்து எங்களை ட்ரஸ்ட் பண்ண முடியுது. ஸோ இந்த இண்டஸ்ட்ரி பேஸ்ட் லேர்னிங் தான் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஈஸியா அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கான நாலேஜ் கொடுக்கும். So at DigiNodu, so when I first entered Chennai மாதிரியான cities நான் enter ஆனப்ப I didn't had much exposure. I was really facing lot of struggles even to maintain my self image. அது ஒரு செல்ஃப் இமேஜ் மெயின்டைன் பண்றதே எனக்கு அவ்வளோ பெரிய டஃப்பா இருக்கும். ஸோ நான் when I started the company,
I purposely decided there won't be any regular kind of interview irukadன்றத decide பண்ணோம். So we used to have a converse based interviews. Whereas நான் நிறைய பேசுறதை விட இன்டர்வியூ அவங்க நிறைய பேசுவாங்க, அவங்களோட எக்ஸிஸ்டிங் நாலேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட் ஷேர் பண்ணுவாங்க. அதுல இருந்து எடுத்து we try to filter out the candidates, and அதுல we used to have 1 month of training period மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்த பீரியட்ல தான் வந்து கரண்ட் ட்ரெண்டான விஷயத்த ஃபர்ஸ்ட் கொடுக்குறோம். அதுக்கப்புறம் தான் அந்த ஜாப் சென்ட்ரிக்கான நாலேஜ் வந்து போகும். இது ரெண்டுமே ரொம்ப முக்கியம். ஸோ மூணாவது விஷயம் என்னன்னா, கரண்ட் ட்ரெண்ட் பிளஸ் த ஜாப் சென்ட்ரிக் நாலேஜ், இந்த ரெண்டுமே இருந்தாதான் திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி த கில்லர் காம்பினேஷன் ஆஃப் எனி கரியர் growth. If you really want to make your student best at what they do அப்படின்னா, the current trend plus job centric knowledge transfer is very important. So that's why if you look at the I will tell you an interesting homework today. Just go to Google, okay, after the session in Google poite browse for what are all the interesting courses available in Canadian industry, Canadian universities, UK based universities. If you closely look at all these universities, அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கோர்சஸ் எல்லாமே வச்சிருப்பாங்க. ஃப்ரம் groomingல இருந்து, அதாவது மெட்டல்ல ஒரு பர்டிகுலரான மெட்டல் மட்டும் எடுக்கிறது, பேட்டரி மேக்கிங், அது மாதிரி ரொம்ப மைக்ரோ நீஷ் ஸ்பெசிஃபிக்கான கோர்சஸ் வந்து நிறைய இருக்கும். ஒரு பிரைம் கோர்சஸ் ஒரு 4-5 போக ஒரு மைக்ரோ லெவல் கோர்சஸ் நிறைய இருக்கும். என்ன ரீசனா? வாட் இஸ் த ரீசன் பிஹைண்ட் having micro level niche courses or the training programs is to enable the student with more expert knowledge that will get him the job immediately, him or her the job immediately. ஈஸியா அவங்க ஜாப்ல போய் உட்கார முடியும். ஏன்னா ஐ எம் இன்வெஸ்டிங் நியர்லி 3 to 6 months of my money on training a particular candidate. If a college is saying, ஓகே, இந்த மல்டிமீடியால இருந்து வர்றவங்க ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் படிச்சுட்டு தான் வருவாங்கன்னு ஒரு காலேஜ் சொல்லுதுன்னா, ஆப்வியஸ்லி ஐ வில் பி த ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் டு சூஸ் த கேண்டிடேட். ஸோ அந்த கேண்டிடேட்டை சூஸ் பண்றது எனக்கு ரொம்ப ஈஸி ஆக்சுவலா. ஸோ ஏன்னா அதுக்கு ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு என்ன தேணும்? இட்ஸ் லைக் குட் இன் கம்யூனிகேஷன் அண்ட் வெரி குட் இன் டாஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் with fundamentals of IT knowledge. So this is the requirement. But I have to invest nearly 3 to 6 months of money in order to get a candidate ready. But இதை வந்து நம்மளால வந்து குவாலிட்டியா பண்ணணும்னா we have to give this kind of, நான் சொன்னேன் இல்லையா ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன மாதிரி, அந்த கேஸ் ஸ்டடி பேஸ்ட் லேர்னிங் இருக்கணும். ரெண்டாவது வந்து அந்த அசைன்மெண்ட்ஸ் கொடுக்கறது. ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துட்டு இந்த ப்ராப்ளம்க்கு டிஃபரெண்ட் செட் ஆஃப் சொல்யூஷன்ஸோட வாங்கன்னு சொல்றது. இது மூலமா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எனேபிள் ஆவாங்க கரண்ட் ட்ரெண்ட் ஆஃப் நாலேஜ்ல. அண்ட் மூணாவது விஷயம், இப்போ சொல்ற மாதிரி அந்த லேர்னிங்ல வந்து ட்ரெண்ட் பிளஸ் ஜாப் சென்ட்ரிக்கான நாலேஜ் இருந்ததுன்னா இன்னும் ஈஸியா இருக்கும். ஜாப் சென்ட்ரிக்கான நாலேஜ்னா என்னன்னா, லெட்ஸ் சே இஃப் யூ ஆர் டீச்சிங் ஐடினா, டோன்ட் திங்க் டெவலப்மெண்ட் மட்டும் இருக்கிறது ஒரு விஷயமா பார்க்காதீங்க. யூ கேன் சர்ச் இன் கூகுள் லைக் லிஸ்ட் ஆஃப் ஜாப்ஸ் அவைலபிள் இன் ஐடி கம்பெனிஸ், லிஸ்ட் ஆஃப் ஜாப்ஸ் அவைலபிள் இன் மீடியா கம்பெனி, லிஸ்ட் ஆஃப் ஜாப்ஸ் அவைலபிள் இன் அக்கௌண்டிங். அக்கௌண்டிங்ல அவ்வளோ வெரைட்டிஸ் இருக்கு. இப்போ என்ன ஆகும்னா, இவ்வளோ வெரைட்டிஸ் நீங்க லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி காமிச்சாலே ஸ்டூடெண்டோட எக்ஸ்போஷர் வந்து பயங்கரமா பெருசாயிடும். அண்ட் யூ நோ விச் இண்டஸ்ட்ரி ஐ வாண்ட் டு கொலாபரேட். இப்போ இங்க நிறைய ப்ரொஃபசர்ஸ் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு இந்த சேலஞ்ச் இருக்கும். ஸோ ஸ்டூடெண்ட்டை எந்த கம்பெனிக்கு வந்து அனுப்பலான்றதே ஒரு பெரிய கொஸ்டினா இருக்கும். நம்ம ஜெனரலி என்ன பண்ணுவோம்னா, எந்த கம்பெனியில ஐடி விசிட்டுக்கு சொல்றாங்களோ அவங்களுக்கு நம்ம ஓகே சொல்லிடுவோம். கரெக்டா? அப்படிதான் போயிட்டு இருக்கேன். பட் உண்மைக்குமே இஃப் யூ ரியலி வாண்ட் டு மேக் த இண்டஸ்ட்ரி விசிட் மோர் மீனிங்ஃபுல்னா, அந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு அனுப்புறதுக்கு முன்னாடி அந்த இண்டஸ்ட்ரியில எத்தனை ஜாப் லிஸ்ட் இருக்குன்னு பார்க்கணும். லிஸ்ட் ஆஃப் பொசிஷன்ஸ் ஆர் ஜாப் லிஸ்ட் அவைலபிள் இன் தட் கம்பெனி. அந்த ஒவ்வொரு ஜாப் பொசிஷனுக்கும் என்னென்ன ஸ்கில் செட், ரோல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் தேவைப்படுதுன்னு பார்க்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் யூ சூஸ் அன் அட்வர்டைசிங் ஏஜென்சின்னு வச்சுக்கோங்களேன். லெட்ஸ் சே நீங்க ஐடினா ஐடி மட்டும் கிடையாது, ஐடி செக்மெண்ட்ல டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்னு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு. டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்ல there are 5-6 டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்லயும் ஒவ்வொரு நேம் இருக்கு. காப்பிரைட்டர் இருக்காங்க,
ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன். இப்போ one of my employees, she's very good at communication and she's very good at writing. ஓகேவா? So she became a content writer in our digital agency. ஸோ சூப்பரா நீங்க அது நியூஸ் மாதிரி நீங்க கொடுத்தீங்க, ஒரு டைட்டில் கொடுத்தீங்கன்னா எவ்வளவு நாளும் எழுதிட்டே இருப்பாங்க, படிச்சு எழுதிட்டே இருப்பாங்க. இட்ஸ் அ கண்டென்ட் ரைட்டிங். ஸோ இதே கம்பெனில வி ஹாவ் அ வெண்டார். அந்த வெண்டாரோட இது பாத்தீங்கன்னா ஷி இஸ் வெரி குட் அட் ரைட்டிங் போயம்ஸ். அவங்க ஒரு ஃப்ரீலான்ஸ் பர்சன் தான். ஷி இஸ் வெரி குட் அட் ரைட்டிங் போயம்ஸ். ஸோ அந்த பர்சனுக்கு நாங்க என்ன ரெக்கமெண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா, கோ அண்ட் ரைட் காப்பீஸ்ன்னு சொன்னோம். காப்பி ரைட்டிங்னு சொல்லுவாங்க. காப்பி ரைட்டிங், ஐ வில் டெல் யூ வாட் இஸ் காப்பி ரைட்டிங். காப்பி ரைட்டிங் மீன்ஸ் all the advertising sentences or all the creative words that you are seeing on written ads, அது எல்லாமே காப்பீஸ் தான். we call it as ad copy ன்னு சொல்லுவோம். so even if you take English department, there are a lot of scope in terms of job positions. ல நிறைய roles இருக்கு. you can easily able to give for whomன்றது உங்களால ஈஸியா சொல்ல முடியும். which role is working for whomன்றத உங்களால சொல்ல முடியும். suddenly the industry will become big. So let's say one of our student is very good at writing, but she's not so good in creative now. You can ask him to become a content writer, or you can ask him to explore the options of content writing, because it's simply writing, analyzing and writing na adoda job. Ipo let's say another person who is very good at thinking, creative thinking irukku, and also some level of knowledge in English na, you can guide her towards copywriting. She can become a copywriter. You know, copywriting is one of the top most paid thing in advertising industry, one of the top most position, but many people don't even have that kind of knowledge. So இங்க இருக்கிற ஃபேக்கல்டிஸ், உங்களோட டிபார்ட்மெண்ட்ஸ், நீங்க என்னென்ன டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் டைப் பண்ணீங்கன்னா it will be very easy to use relevant topics according to the departments. You can just chat, put your departments in the comment section or chat section. Yes, so that I can able to use relevant examples, so that it will be very useful for you. You can type the department you want, which I want to talk abdin kodthingna. Okay, nice. Commerce. Okay, let's say one of professor asked commerce, English. Super, fantastic. So let's see the interesting thing. Okay, well, let's take one thing. Commerce edutikalam. So in the commerce department edutittingna, what you have to do, go to Google and search what are all the list of jobs related to commerce, and you have to list. Then only you know there are multiple number of options in commerce students irukundrathu theriyum. Then andanda jobs வந்து எந்தெந்த கம்பெனிஸ்ல இருக்கு அப்படின்னு உங்களால பார்க்க முடியும். So if you take commerce as a department, all you have to do is you have to search list of jobs related to commerce. Then you have to explore the job description of each and every job title. Then you can easily choose a company. You can send the students according to their strength, their weakness, and their interest. I will tell you a live example. So in our company, we have one more company called taxnado.com. It's a taxation based company. Okay, so there are 3 different levels of commerce based jobs available there. The first one is the basic accounting skill, whereas the student needs to be highly attention to detail. The candidate should be highly attention to detail. He or she should be very good in Excel. This is the 2 skills that is required to make her a good basic accountant. Starting package starts from 15,000. This is a basic skill. If you feel someone is very good in numbers, all we need to train him is on Excel, advanced Excel, basic Excel, and then we have to guide them towards this basic accounting section. Okay, he or she can do wonders when she understands this. Okay, let's say next set of people who is good in accounting and also very good in communication. Okay,
this is a very killer combination. The person who is very good in communication and very good in accounting, this is a very killer combination. There are higher chances we can make her a good accounting specialist. You know, the real job of accounting specialist in a company like TaxNadu, the taxation or auditing companies, she will act as a client facing manager to understand the client requirement and client problem and transfer that knowledge to the accountants. As I said, the basic accountant, right? So she will be the bridge between the basic accountant and the client. So that actually, that position is very crucial and high paying thing. This is second thing. The third thing, we also have one more position where if the person who is having accounting skill and communication, and also if he or she is very good at multitasking or the analytical part, I mean logical thinking part, there are higher chances we can make him as the assistant of CFO. ஒரு சீஃப் ஃபினான்ஷியல் ஆஃபீஸருக்கு அசிஸ்டண்டா நம்ம அவங்களை ஆக்க முடியும். Why? Because now the requirement is very crucial, because generally CFOs will be focusing on top problems and top challenges வந்து focus பண்ணுவாங்க. When they focus, they need quality assistance for them in order to collect the data from the basic accountant, and he need to understand the customer end problem. That is the project manager person, and he or she will work on the collaborative part. So she will act as a bridge between the auditor and the client and the data. So this is also a very crucial role. The basic package will be starting from 30 to 35k per month. So as I told you, if you take a commerce as a single part of single department, there are multiple job options are there. So before thinking about the industry or the company, we have to understand the job roles first. Understanding the job roles will give you lot of options, n number of options. Okay, let's take one more department. I think that will be very helpful. Okay, so I think I can able to see English department. Okay, let's talk about the English department. That is also, I think, a common thing. So when we say English department, we have to understand whether the candidate or the student is very good at writing. That's a different skill set. Some people will be very good at speaking. That's a different skill set. Some people will be having the analytical and logical thinking. Based on their aptitude, that will be different. So if you take English as the core thing, there are different stage. I mean, depends on the nature of interest and the skill set. There are a lot of opportunities in our company. If a person is very good at English and if he or she has interest for IT, we made them as project managers, assistant project managers. So they can easily able to understand the digital requirement and they can able to communicate with the clients. This is not just like a BPO or a call center. This is more of a better opportunity. I can use the right word is better opportunity than the BPO. Whereas he or she needs to understand the fundamentals of IT and he needs to communicate with the client. If he or she is good at writing, he can become a chat expert. Or if he or she is very good at speaking, then we can make him as a project manager directly for handling all these clients. So the thing is that when you take a particular department, try to see, list out all the jobs that are related to the department thing. So when you take English, since it's a wider segment, so we have to go to the deeper level. Like what are all the jobs that require high knowledge or high interest in English. So we have to search that kind of list. Then we have to communicate. Then we have to research the next set of topics, like which companies we can go and what are all the other add-on skill set we have to do. So that's very important. Okay. So let's take one more media. I think even people have given physics. Okay. So I will tell you this is a complex thing so that everyone can understand. So when you take physics, if people come out of physics, all they know is
they can able to become a professor or teacher in a particular school. That is what their knowledge will be. But if you really have a current trend of knowledge, I mean towards physics, means they can able to work in edtech companies, education technology companies, which is providing physics as a primary part of their course. There are a lot of departments in an edtech company. There is a creative assistant department where the physics person should simplify or explain the complex physics subjects to the creative person, so that the creative person can able to draw all the stuffs. If the physics person who studied, who can able to enhance the creative knowledge, he can able to become a best creative person in a edtech company, who can able to create all the theories into visual forms. That is a interesting thing. Recently I came across this Vedanta, the education company, and companies like Byju's. They, in the production department, there are a lot of people who are from a specific industry, including am I audible? Hello. Yes, sir, you're audible. You're audible, sir. Okay, I think we have got a power cut here. Okay. So, in if you take physics department, not just physics, if you take a particular department, there are different specialists. I mean, specialization required in top edtech companies where there are a lot of departments. Let's say a physics person with a creative knowledge can become a graphic designer or a visualizer in an edtech company, because a common visualizer, a graphic person, cannot able to visualize at atoms, how atoms works, how Newton's law works. I mean, he or she cannot able to understand those things. So this physics person can able to explain all these concepts to the creative person. Even if we can able to add one add-on skill, which is a creative editing or thing, then that will be a one more boost for him. So he will be very he will become the moment he get the additional skill, then he become more demanding. Okay, I will tell you this one more high paying secret. Okay, so there will always be a fundamental skill or a fundamental area of expertise for everyone. It may be English, it may be commerce or physics. I think many people have commented different things, right? Commerce, physics, library and information, and then geography, zoology, English. Okay, there are I can able to see different departments. Okay, so this is a bonus tip for you. You can actually able to transfer this knowledge to your students. So there will be a fundamental knowledge and area of expertise, and ask them to understand. I mean, ask them to research one more add-on skill that can boost their career. For example, as I said, a commerce person with the add-on English communication, she can able to boost her salary from 15,000 to 35,000, just by enhancing the communication part. And a physics person, a physics student who is actually good in understanding the physics concept, if he can able to adapt the creative skill, he can able to become a subject based creative or graphic visualizer. You know, the package starts from 40-50,000. One of my ex-colleague, I think he's currently he's working for Flipkart. Previously he was with a tech firm. The base package he got was around 70K per month. So I'm not just talking about the salary part, but I'm talking about the value skill set. We call it a skill stack. How many number of skill stacks we have? Let's say if they have interest and knowledge in zoology, that's one thing. What is the add-on skill that can make him become a different perspective? For example, let's say zoology. I'm a biotechnology student, so I have more passion towards the subject botany and zoology. So for that zoology subject, there are a lot of assistant researchers who requires zoology. I mean, who requires a lot of knowledge in a lot of knowledge or interest in zoology, who can able to work under the guidance of scientists, national level scientists. You can search for institutes like CSIR. I think Central Institute for this. I think you can search in Google. There are a lot of biotechnology-based companies and research institutes who require
biology students where the actual scientists need the assistance from these people, because when they naturally have interest towards a particular thing, that's a good thing. That's one part. And these people also play a major role in edtech companies who taught particularly this concept. Even there are edtech companies who only taught mathematics. You can able to learn that. And there are a lot of foreign universities who require assistance in organizing their research papers and other stuffs. There are a lot of opportunities are there, and there is a very huge, I think I have seen a person with library, I think library course and library management, I think so. Okay, so they can able to become data management specialist. Okay, so the real secret is how you position the students is very important. For example, I will give you a simple example. உங்களுக்கு இன்னும் இது புரியணும்னா, இப்போ ஒரு வீடை வாங்கி நான் விற்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். when I'm trying to buy and sell homes, that is my profession. If I do this as a job, people call me as a real estate agent or a broker. Okay, people call me as a real estate agent or a broker. Now I have decided I want to change this profession and I want to grow in my career. So I am changing my positioning part. So what I will do, I don't act as a buyer and seller of property. I became a property consultant. You know what is the difference between the base position and the consulting or a specialist position? He need to be 1% better than yesterday. That's it. So that's why I read in a book. So one of the person asked his teacher, I want to become a professor, but I don't know how to become a teacher or a professor. எனக்கு எப்படி இருக்குதுன்னு தெரியல. எனக்கு வந்து ப்ரொஃபஸர் ஆகணும்னு ஆசை, பட் எப்படி ஆகணும்னு தெரியல, எப்படி நான் இந்த ஜாபை பண்ண போறேன்னு தெரியல அப்படின்னு சொல்லி அவங்க மென்டார் கிட்ட கேட்பாங்க. The mentor answers, do you know the secret of becoming a professor or a teacher in a particular domain? உங்க ஸ்டூடெண்ட்டை விட ஒன் டே நீங்க அட்வான்ஸ்டா இருந்தீங்கன்னா யூ கேன் ஏபிள் டு டூ த ஜாப் பெட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவார். அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நாளைக்கு இந்த சப்ஜெக்ட் தான் படிக்க போறேன்னா அந்த ஸ்டூடெண்ட் படிக்கிறத விட ஒன் சப்ஜெக்ட் ஆர் ஒன் சாப்டர் அதிகமா படிச்சேன்னா நீ அந்த ஸ்டூடெண்டோட ஃபண்டமெண்டல் டீச்சர் ஆயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லுவார். So that is the secret that applies for any domain. இப்போ இதே மாதிரி நான் ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கி விற்கிறேன். இஃப் ஐம் ட்ரைங் டு செல் அண்ட் பை அண்ட் செல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அண்ட் ஐம் ட்ரைங் டு மேக் திஸ் அஸ் அ சர்வைவிங் திங் அப்படின்னா பீப்புள் என்ன புரோக்கரை தான் பார்ப்பாங்க. பட் நான் என்ன பண்றேன், எனக்கு 10 ப்ராப்பர்ட்டிஸ் மட்டும் இல்லாம அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸோட பையரோட யூசேஜும் தெரிஞ்சுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க. இஃப் த பையர் இஸ் ட்ரைங் டு இன்வெஸ்ட்காக பண்றாரா, இல்ல எமர்ஜென்சிக்காக அதை செல் பண்றாரா, வாங்குறவங்க வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட்காக வாங்குறாங்களா, இல்லைன்னா அவங்களோட இதுக்காக ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஹவுஸை வாங்குறாங்களா, இப்படின்ற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் எக்ஸ்ட்ரா தெரிஞ்சதுன்னா ஐ பிகேம் அ கன்சல்டன்ட், ஐ பிகேம் அ ஸ்பெஷலிஸ்ட். Do you know what the difference between the fundamental pay and the top pay is? 10x. ஒரு புரோக்கர் வந்து 10,000 20,000 சார்ஜ் பண்றாங்கன்னா ஒரு கன்சல்டன்ட் ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட் 1 lakh சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. இவங்க 10 கிளைண்ட் இருந்து வர்ற ஃபண்டை they will try to get it from a single person. So I'm not talking here about money part. The thing is that when we do this whole thing in அந்த ஒரு 1% எக்ஸ்ட்ராவா இருந்தோம் அப்படின்னா then we can able to dominate the market. That's it. So when we become, so I will tell you from my personal experience. As I said, I am from Tirunelveli. So எனக்கு வந்து when I enter global market la, so 10 countries na includes US, UK, Australia, Sweden, Japan. So இது மாதிரி நிறைய countries la irundhu we have clients. So imagine a person from tier 2 is trying to approach a global thing na, their expectations will be very high la. So do you know how we cracked it? The same 1% secret. 1% secret. When we approach a Japanese client or when we approach a UK client, the day before the client meeting, we study everything about the client. We study everything about the local UK market. We study everything about that market. What is the value add-on we can able to provide within those areas?
So client automatically perceive ourselves as a consultant or an expert, not as a salesperson. That is the very big difference here. Are you an educator or are you a consultant? Everyone is ready for one more last tip, so that I will finish with the last tip. If you want tip, type tip. Okay, let's see how many people are interested to get this tip. Okay, done. Thank you. So, assume you are going to a dental doctor. Okay, first time you are visiting a dental doctor. Imagine the dental doctor with whom you are going to take the consultation. Okay, imagine the doctor is trying to sell you something. First scenario is trying to sell you something. Sir, you buy this treatment for 5,000. This treatment is 10,000. This treatment is 15,000. Will you buy from the doctor or will you take the service? No, right? You will get back. இல்ல இந்த டாக்டர் வந்து என்ன விற்க ட்ரை பண்றாரு, இது 10,000 5,000 சொல்றாருன்னா விற்க ட்ரை பண்றாருன்னு போயிடும். இப்போ ஒரு கன்சல்டிங் மைண்ட் செட்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா வாட் யூ ஹாவ் டு டூ, ஃபர்ஸ்ட் அந்த டாக்டர் என்ன பண்ணுவாருன்னு பாருங்களேன். when you visit the doctor, very good doctors are there, அந்த டாக்டர்ஸை பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் they listen to you. உங்களுக்கு பெயின் இருக்கு என்ன இருக்கு அப்படின்றத லிசன் பண்ணுவாங்க. ஸோ தே வில் லிசன் டு யூ. ஸோ நம்மளோட பெயினை யாராவது லிசன் பண்ணாலே அவர் பெயின் வில் பிகம் 25% பெட்டர். ஓகே, நம்ம பெயினை சொல்றதுக்கு ஒரு ரைட்டான பர்சன்ட்டை ஷேர் பண்றதுனாலே வி வில் பிகம் கம்ஃபர்டபுள். சார் இந்த இடத்துல பெயின் இருக்கு, ஜாஸ்தியா வலி இருக்கு, சாப்பிட முடியல, whenever I eat I have pain. The second thing is, the moment he understand the pain and everything, the second thing the doctor do is to educate the patient. Okay, this is the x-ray of a particular teeth. There is a decay at the bottom, so this nerve that is going through this teeth is causing you pain. So நீங்க ஒரு வழியில தான் போயிருக்கீங்க. டாக்டர் ஆல்ரெடி know that you have come to him mainly because of the pain, but still he is educating you, because when you educate the target segment, they will see you as a consultant, not as a salesperson. You have to give this beautiful mindset to students across the age. Even if it will be very helpful for us also. When the students try to, whenever they attend the interview, rather than hardly they try to sell themselves, when they try to educate or when they try to share the knowledge that they have acquired during their previous experiences, that will give more confidence to the opposite person. That's very important. So now when the doctor explains what is the cause of this pain, the moment the patient gets clarity, builds more trust towards the doctor. So what happens is that finally it's very easy to buy from the doctor. So this is how the whole consulting, the basic mindset to specialist mindset works. So whenever you teach students, or whenever these students approach any colleges or industries or anything, you have to take them in this mindset way. Listen to the industry. That is how we are researching in other stuffs, and then trying to give clarity to the end audience. And then automatically imagine, if the doctor recommends something, the doctor don't sell anything, the doctor recommends. You can put a crown over there for this teeth, it will cost you 15,000. Without even any second thought, the patient will buy that service. That's it, it's done. So that is how this current generation needs to be trained. They should not become salesy in selling their job or selling themselves for an interview. It's very important to share the information or knowledge that they have acquired in the past. And when they share that kind of information, the opposite person will look the students as a specialist or a consultant. That is the easiest way to conquer industry. I think I have given my best. I have taken 1 hour of your time, I think so. If you have any questions or things, you can please ask me. I'll be happy to answer. Thank you everyone for this wonderful opportunity.
It was a very informative session, sir. Thank you Thank for you. your thought-provoking ideas. Thank you. Thank you. Participants, if you have any queries, kindly post it in the chat box. Participants, if you have any queries, kindly post it in the chat box. We'll go with the vote of thanks. Sure, please. I extend my sincere thanks to the guest speaker for sparing his valuable time with us. Thanks to Dr. Varalakshmi, Dr. Usha, and Ms. Chandini for their diligent efforts. Our gratitude and thanks to our Honorable Secretary and respected Principal Ma'am. Thanks to all the participants who have contributed enthusiastically to make this session an enriching one. Thank you all. Let's end the session with the national anthem. Participants, the feedback link is posted in the chat box. Kindly fill it. Thank you, sir. Thank you so much for sparing your time with us. It was very informative. Thank you so much, sir. On behalf of Jesus College for Women, we extend a heartfelt thanks to you.